Ну что ж, господа, всем привет, всем здравствуйте, с вами Genshin Impact. Доброго времени суток и поехали. Бам-бам-бам. Бу-бу-ба-бим. С бабабулем. Бим-пум. Ту-ду-ду-ду-ду. It's okay, Rocky. You go when you feel like it. Этот мета-уровень, мета-язык. Боже, какой он замечательный. Да. I'm speed. Моя спина как больно, что произошло. Я собираюсь на работу, но дело в том, что меня захватили в рабы инопланетные жгули-бесы. А какого элемента инопланетные жгули-бесы? Не знаю, мне кажется, Гео. Пум. Ого, выглядит как тяжелая работенка. Выглядит что как тяжелая работенка? Он просто стоит, ничего не делает. Где же доставка? Как можно ждать? Заканчиваются закатники. Нашла закатники, я нашел закатники. Потрясающе. Amazing! Стоять и дышать весьма сложно. Не каждый с этим справляется, между прочим. Может, не на громоновские ежедневки. Да, но я выполнил ливейский ачивку на ежедневки. И увидел, что мондовские тоже еще остались, на самом деле. Там уже не царевич, там эти 5 раз о чем ветер там мечтает. Ну, это с Глой и Годвином, если я правильно понимаю. Висячий дейлик, потому что Годвин жопа, но... Anyway. Годвин жопа. Да, будет, да. Пум-пим-пам, пи-бу-бу-бом-пам, поби-ба-бу-би-бу-бам, пум-пим, шпа-би-бу-бом-пам, пупики-папики-по, хваполеки, кто-то жбалек. Боба-бе, биг-жба-бо-биг-жба-би-булек. Элон Маск каждый день. Элон Маск ерунда. Меня больше бесит на догоним хребте садить растения. Вот это да.
Если нас убить, да, он удобнит ветки или линии. А его можно убить? А ты бы хотел? Нет? Наверное. Я не из этих, которые... О! Настоящего ПГ можно убить всех! Да блин, да можно, зачем? Ну то есть, это прикольная, конечно, возможность, но я бы и не стал и пользоваться. А значит, не хочу убивать. Пакульпек, пок, бабек. Oh, да, it's gonna be tough. Или нет. Пупипек, попопек, попупа, пополек. Я, короче, по теории, что безники что-то помнят, потому что таскают корнили линии. Они таскают с собой корнили линии? Эти штуки это корнили линии? Ветки которые, да? Да, ну то и ветки артерии земли. Даже спустя годы из-под пятнистой поверхности видно, что их сила еще не полностью утеряна. Хоть и далеко от того места, где когда-то лежали, они все еще пульсируют энергией. Говорят, что гигантские корни мирового древа. Мировое древо. Древо Эрт. Отползает под поверхностью всей Земли, и этот росток когда-то был их частью. Он полон жизненной силы, как будто все еще с своими материнскими корнями. Ирвинцу, если что, мировой древо в конца. Сколько всего пропустил, оказывается. Я бы считал, что это Мика и глаз будет умирает там наверху. Ну, у тебя Мика это дружба, наверное, уже покачана, нет? Интуитер, привет. Бабуби, биг, бобабулек. Хастаси, хастаси. Бузикиона. Бог, популеки, пепик, бабок. Миллиард событий жбеков, а не жбадок. Да, у меня осталось Аяка и Тома, тоже с ними бегаю. Понятно. Пен, пубипан, пон, попапулен. Бум-би-бом, бам-ба-би, бум-бам-би-ба-би, бу-бу-би-ба-бу-бу-би, бамбулекиш, бу-ба-бубик, кинованное загробье. Бам-ба-да-бу-ду-дам, бу-дом, ба-би-бу-бум. Бабок, шпу-ба-би-булек. Немножко скушушбалек. Бу-бабупеки, папу, бу-бабулек. Бег, жбабулеки. Сегодня вкусный чебурек. Пум-пим-по-ба-бам, бум-беба-бим-бамбу-би-ба-булеба. Кто-то боба-беба-буба, а не, в общем-то, жбу-буба. Хорошая перышко. Пудам, парададам, турурурурурурам, пам-пуби. Ой, нужен физурон с защитой? Не думаю.
Казуха и Кли будут в первой половине патча. ХП, первый урон. Ми. 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 Мамикишбон, кто-то шпудон, немножко шкадон, пипикишбон. Так. Комиссар аж бабато. Силу Отаски. Отонашки Шиядару. Подумать, нужны синьянь. А я буду ее юзать. Мне не нравится ее ульта, мне не нравится синьянь, мне ничего не нравится, что у нее есть. Но спасибо, Дей, за инфу. Пок, популеки, пупик, попок. Это ж бабики-жбеки, вкусный жгодок. Девять и 7. Ты что, против Оцкев? Мне просто не нравится персонаж. Классно, только бесполезно. То, что нужно. Можно пятую взять эту, но мы что, потеряем какой-то урон, потеряем шанс кайта? Ну да, не хотелось бы. Шапка тут у нас на шанс кайт попадания. Тут тоже шанс кайт попадания. Вот только у нас еще кайт урон. А есть на крит урон. А есть шапка на шанс кайт попадания. Оба шанса, а не крит урон. Не видеть такое, не видеть. Крит урон 5-4, шанс 9,7. Бум-би-ба-ба-бум-бам-боба-бим-бум-ба-ба-боба, леки-буби-беки. Это вам. Че у тебя сейчас, кстати, по статам-то? Шанс кайта 68, кайт урон 135. Шанс более-менее. Там-та-ду-дан-тун-та-дам. А почему я эту не возьму? Потому что у меня здесь еще сила атаки 4-1. По-моему, это логичней.
Крит урона становится больше, шанс крита становится больше. Восстановление энергии теряем 15%, да. Что думаете? Гайс. Нет. Может быть, может быть. Сложный выбор. Сложно. Урон. Это что стоит получше в целом. Пупи-пепик-па-пу-пу-па-пу-па-пу-пик-ба-пип-бобок. Найс. Найс. Стихии, ну так себе. Что стихии? Оставим как есть. Ну, в целом, короче, я бы сказал, завершен. Пам-парарарам, парарарам. Там-да-да-да-дам, турирудам. Дальше на кокон и моллюск войдешь? Что такое кокон и моллюск? Та-да-да-дам, та-да-да-дам. Сеты. Чё не делают кокон и моллюск? Ну да, это поинтереснее будет. Защита хил. Защита хил, кокон и моллюск. Это который... Вот тут-то... Нет, не то. Моллюск, кокон. Да, можешь сходить. Сейчас только закончу. Пара-бара-бам. Тудам. Бабу-бибудам. Пупек. Папа-пиулек. Бабук. Словно жгалек. Пум. Папу-пи-пи-бу-бам. Бару-бидам. Пум. Бабу-биле-бим. Немножко, вот он пошел кто куда. Бум-бим-ба-ба-бим-бам-би-бу-бум-бим-бо-ба-бу-ле-ба-бе-пук-пак-пи-пуп-пик-пуп-пик-пуп-пик.
Ну, в общем, тоже ничего особо интересного нет. Так, Ноэлька, Ноэлька. Бонус геоурона и берут в основном здесь, а не защиту. А если у меня сет на защиту с геоуроном был бы... Ой, как хорошо. Где он там у нас вообще? Вот он. Анимо, сила атаки. Увы, нету. Что у нас там было на геоурон-то вообще? И было ли? А вон, например, шанс какое-то попадания, какой-то урон. КП. Может, вас не... Да, я понимаю. Здесь. Мне так повыше, я уже просто привык, я примерно понимаю, где у меня что лежит. Шанс какие-то попадания. Ну да, тут какое-то попадание, какой-то урон по защита, то есть в целом. Сообщество метагеншинистов разделилось. Вот на защиту есть прям защита, защита, защита. Шанс какое-то попадание на защиту. А тогда еще хороший на защиту? Ну, такой, неплохой. На плане конкретно одевай на крит. Да, мусорненько. Бум-бим-боба, бим-бам-боба, бим-бам-боби, бум-бам-боба. Да. Неплохо. Защита бы, конечно, было бы еще неплохо, но это тоже хороший предмет. Кроме сил атаки, конечно. Какой-то урон. И у нас все закончилось, да. Может, я пойдем получше шапка выпадет, гадес. Пойдем, пойдем. Пойдем. Join me in my journey. Кто хочет присоединяться, присоединяйтесь, господа. Туда. Можно сказать, чтобы ты не задушился. Давай. Genshin, впух, чаек. Cozy tea and fairy stream. Hello, Jason. Так, действует. Пока грузится, чайку налью.
になったらお姉ちゃんみたいに背が高くなるんだろう。Окей, yes. Угу. Гончие говна. Так, гончие говна, гончие говна. Ну, хила я возьму. А, лица хочешь баба взять, окей. Дай подумать, тогда возьму Разора. Разор раз. Два. Spot on the T theme. Spots on the T theme? What does it mean in Russian? You're saying Konchikov. I don't get it, Jason. What are you saying? Shitty house. А, псы говна. Well, they are dogs of shit. It means that those are dogs and we hate them. That's it. Буль-буль.
пикисы идут. Пекубо. Чего тусы? Сидели на балконе там. На грозу смотрели. Гимал ульт долго заезжается. Критис. Беда. Пекубо. Кесы. Mina, gambata ne. Эх, не вижу практически за количество эффектов. Если цифры появляются, значит, все делаешь правильно. Они же могут быть не мои цифры. Но да. Это правда. Ну куда это у нас кесы делись? Куда-то делись. Пук. Пик-пак-па-бу-ба, пик-пук. Пик-пок-па-бу-бобак. Пустили, что ли, так надо. А пустили, потому что киса была. Но киса ушла, поэтому... Once again.
Ха! That's it. You've got it. Ну, можно еще 2 раза ходить. У меня еще на 2 мува хватит. If you want to, Dies and Alensar. Я не против. Так. Ага, я понял. Шпирка. Папу-пи-папа. Попа-пу-пепа. Шпирка. Пам-пом-пум-па-бум-пум, пам-пум-пум-бом-бо-ба-бум. Да, как-то по БД с Аякой, нежели с Ноэль. Ну, Ноэль там не нужна была. У нас хил Барбара. Геоэлемент ничего не привносил. Типа щит от псы войны. Да и опять же хил есть, поэтому не проблема. Войны, говорю, говна. С Аякой прям, да. Тут тебе и сверхпроводник, тут тебе и заморозка на краю. Итай! Может, еще один разок. Без сверхсмолы. Простой смолой.
Пум, беби, бом, бабу, бом, бом. Фишки, кстати, сейчас забываем существуем поговорим, кажется, сразу за счет того, что хоть бы мне один кто зашел, сказал, что ему интересно. Мне я все стримы смотрю. Спасибо, Лиза. Этого не хватает. Не, уже не убьют. Мы... Пятый герой же пройдены. Не всех, конечно. На самом деле, пятый герой довольно много людей смотрел. Четвертый герой смотрел меньше. Особенно поначалу. Первый стрим пятым героем прям ух. Сейчас еще лето. Летом в целом люди мало смотрят. Спасибо, господа. Ай, готовы займаться. Спасибо за collaboration. Что там у нас? Сила атаки, защитность стихии Б. Крит урон, окей. Крит урон сила атаки, окей. Защита устранения энергии. ХП. Бэбэбу. Давай. В целом больше дамажа, если бы у нее постоянно ульта была. Ну, да, но еще раз, там нет никакой комбинации с другими элементами. Вообще нет никакого смысла. А у Яки ульта по КД. Тем более приятно. А Минома звучит как какой-то, знаешь, болезнь. Типа глаукома. Так, пункт лечения 15%. Сила атаки. Да, может быть. Очень думаю, ачивка. Видите, гончую разрыва. Осторожно, злая собака. В смысле, чего? Что? Как это понимать? Бонус гео урона. Ну, давай оставим. Крит урон, давай. ХП, ну маловероятно. Кто же выпал только что? Может, только добавили? Ну, скорее всего, да, кстати. Так, сила атаки, защита. Не. Защита, сила атаки. Не. ХП. Щит раскрепленная восстановленная энергия. Ну, более-менее ничего. Ну, хотя, камон, мейнстат ХП, камон, тут может быть нужно-то. С этим под защиту. Бонус лечения. Это я еще могу себе предположить. Но тоже такое. ХП. ХП. Не повезло. Бабра, и куй вообще пок-пок-пок, я играю только дедом. Пок-пок. Что-то не почитал, да? Что-то не нажал. О, господи, опять встречи. Чувствуем, кстати, Господу помолимся. О, можем помолиться Господу.
Ну чё, помолимся? Господу помолимся! Господу помолимся! Не домолились. Чёрная кисть. Пуньк, пуньк. Да. Баба такая: соси бибу! Сайок. Ее тебе говорят. Говорят, говорят, настойчиво говорят. Новая форма лени. Кую отсюда. Новая форма Ленин. Автобот. Так, окей. Поговорите с остальными. Хотя, наверное, надо ивент делать все-таки в первую очередь. Что-то пока гибнется. Осталось 2 дня. Ну хотя, да, логично, надо сначала это завершить. Все постарались набраться сил, чтобы после отдыха опять попытаться обнаружить выход. Но при обсуждении выяснилось, что новые странные детали, похоже, новый путь не только не ведет наружу, но и ввергает вас еще больше неприятностей. Вы все больше волнуетесь от действующего в одиночку Сяо. Как будет квест полный. Понятно. Понутно. Кандыска. Макасыты, макасыты. Странные места, странные места. Скажи это еще раз. Видимо, что-то случилось. Пум-пи-пам-пом-пим-пом. Пум-пум-пем. Шанс попадания, силу атаки, крит урон. Защита. Ладно, оставлю пока как есть. Какой-то урон, защита, хп. Да, эти шкриты. Не, мусор сразу.
Еще один мусор. ХП, крит урон, сила атаки, установление энергии. Крит урон. 100 стихий. То ж такое. ХП бы надо бы. ХП. Защита. Это можно оставить, а вот какой-нибудь Ноэльки зайдет. Если я буду в это переделывать, что маловероятно, но вдруг. 100 стихий. Ну вот потенциально. Крит урон. Хорошо. Погнали. ХП. 100 стихий. Хорошо. Защиту вложилось. Такое. Но остальные статы хорошие. Надо брать. Так, какой-то мусор, джанк надо разобрать. Теперь, кстати, вот этот предмет вообще же не нужен. То есть, просто сет на хил нафиг не нужен теперь, когда есть сет на хил, который еще и дамажит. Ну, нафига вот он нужен? Вот зачем? Увеличивает эффективность лечения на 15%. Повышает бонус лечения на 15%. Это разные вещи, правильно понимаю? Как офсетовая затычка. Ну, только если так. Ну, явно не цветок это должен быть, а что-то более полезное. Who knows? Nobody. И сам арт хороший. Так он и сам-то не очень. Что-то ничего особенного. Что-то перебор, да? Ну да. Надо мусор насобирать какого-нибудь. Так, защита 30. Крит урон, шанс какое-то попадание, сила атаки. Ну ничего, так нормально. Защита, крит урон. У тебя крит урон 21. 8. Да, ни о чем. Он защитил, таки защита. Ну, вот я потенциально под Ноэльку.
Бонский урон, какой-то урон, защита с энергии хп. Мeh. Сразу мeh. Мeh. Хотя... Нет, ладно, это оставим. Есть шансы. Вич физурон. После энергии урон хп все может быть. Сила атаки хп защита. Ну, может быть. Защита же попадания сил атаки. Тоже может быть. Пам-пам-пам. Так, 20-е пока не трогаем. Они слишком 20-е. Да, и защита. Ну, что-то джанк. Попадание хп, восстановление энергии, окей. Защита, сила атаки, окей. Мастер стихии, хп, защита, какой-то урон. Оставлю. Защита, какой-то урон. ХП, шанское попадание ХП на первый урон. Защита. Защита. У меня там есть же на силу атаки нормальные, нет? Хотя гладиатор именно. Защита, какой-то урон, восстановление энергии, сила атаки. Б. Это оставлю. Так, ладно, это, я думаю, уже достаточно. Ну давай. Нить судьбы. Кона доты. Доты, Кона. Дотаницкий.
Итак, что у нас получилось? ХП практически то же самое. Крит урон практически тот же самый. Сила атаки у тебя меняем на 100 стихий. Восстановление энергии меняем на защиту. Ну, то есть, ради 37 стихий, по факту, восстановление энергии особо не нужно, но все равно шило на мыло. Хуже. Ну, что нет восстановления энергии? Это да, это хуже. ХП 0,6% потеряли. Что для бабы, конечно, не очень хорошо. Мастерство стихий, ну... Источник энергии, поэтому остальные будут явно лучше. Окей, ну да, ты, наверное, прав. Ну тогда мусор. Чанг. Пупи-попа, пупопа. Папи-попик, пупопик. Кстати, цветок на чичу. Это какой... Какой чичу? Who cares about чичу? Let's party! Про чичу. Куки, если она будет хилять хорошо. Какая куки? Нет у меня никаких куки. Я не буду стрелять предметы на людей, которых у меня нет. Это бессмысленно. Так вы впадете в панику и в уныние. Типа, о, я все собрал на этого персонажа, персонаж мне так и не выпал. Ну, зря собирал. Пук, папулик, возможно, кто-то аж бубалек. Хиллер, вай. Бунсгида, бунусгео. Бам-бам-бам-бам-бу-би-бе-ба-бобалек. Ладно, чё? Кито минимана. Есть уже хорошие арты, понятно. Если я не выбил персонажа, то зачем собирать арты под персонажа, которого я не выбил? Приятно. Это называется азарт. Здесь. Gambling addiction. Я держусь от этого подальше. Что их все равно появится. Тем более тогда, пока не станет C6, я вообще не буду ебать в ответ. Ты чё, Диас? О чем ты, Диас? Какой мне в нем смысл? Что gambling addiction? Ну, зависимости говоря. Че это Спайман? А, да, на английский включить. Я понял, что зависимость игровая. Ну, типа, идея в чем? Я понял, ты вопрос, почему игровая зависимость? Потому что ты ролишь и действуешь в расчете на то, что тебе повезет. И когда тебе везет, ты испытываешь приятное чувство. Это шутка над тем, что так и развивается игровая зависимость. Вот здесь. Игровая не от компьютерных игр, а от лотерей, казино и так далее. Это шутка, если что, здесь. Так. Поговорим о той двери. ちょうど牛尾とそのことについて話してたところだ。門の中にいたやつが豆を投げてきたことはまあ多めに見てやる。だがお前にまで妙な真似をしたのは許せねえ。もう手は尽くしただと？兄弟、そんなに早く諦めんじゃねえって。もう一度試してみてくんねえか。それでもダメなら別のもんでもいい。外の世界に直接つながるもんを探してくれ。Так.
Ushi, you sure you can't find a way back to that door again? Что мне теперь делать? Yep, that's the big question. Gotta be honest, I have no idea. Oh, come on, don't get mad at me. I'm just being real here. I did think about just using my Oni super strength to dig our way out, but the rocks here are even tougher than prison walls. The rocks didn't even budge when Ushi charged him. It's pretty obvious this place is meant to keep us in here. The only thing I can do now is, well, take care of this exhausted little lavender melon. Фиалковый дынькой? Это Папайман? Yeah, I know. You're helping too, Ushi. It's hard to believe what we've encountered. Today. I suppose there's no use hiding it anymore now that everyone's seen it. What you all saw really was my biggest fear. I never want to become a shrine maiden. Who could tolerate such a boring life? Когда-то английская озвучка появилась, это просто Амазока, резко прислушиваюсь. Минуту назад, Лиза Филичкина. То, что в Англии у Ита голос Юдзи из персон, я уже говорил. Нет, не говорил. After these last few years with the Arataki gang, I suppose you could say I've seen it all. It's taken every skill in my arsenal to constantly clean up the messes they make. Though the list of annoying things to deal with is practically endless, I am totally free in the Arataki gang. Strolling around the streets, roasting lavender melons with friends in the open country. I know it sounds pretty silly, but that's the life that I want. Just don't laugh at me, okay? Otherwise, you might find yourself on the receiving end of a good beating. Угрожает нам. You haven't slept at all. Are you sure you're okay? This place seems even more perilous than we first thought. Don't worry about me. Staying focused under pressure for as long as it takes is my specialty. Now, if I'm not mistaken, looks like you've got some new ideas. How could you tell? It's my job to keep tabs on people. I figured as much. They're just preliminary ideas at this point, but I haven't completely thought them through yet. I'll tell you more once my ideas have taken shape. Sure. Sounds... I also have some ideas of my own. I'll fill you in after I've confirmed some things. Какой содержательный разговор. You think so? Это, так можно сказать, по половину этого ивента. As they say, two heads are always better than one. By the way, Traveler, if you have a moment, could you do me a favor? I'd like to discuss something with you. Please, come meet me over there. Окей. Да, но к озвучке персонажей я, конечно, не скоро еще привыкну. Я имею в виду боевых персонажей. I've been thinking about this place. Since we still don't know just what kind of danger we're up against, we can't afford to delay any longer. We have to find the Conqueror of Demons as soon as possible. Я тоже так Don't you think думаю. it's a strange coincidence that as soon as you told us about the Conqueror of Demons, we heard his voice in that place? It almost seems deliberate. As if something was trying to convince us that the Conqueror of Demons was there in order to lure us into the unknown. I have a theory, but I can't tell the others just yet. I don't want anyone to Пока panic. нормально, Линсах. Judging from the Conqueror of Demons' reactions, I think that he was somewhere else. But his voice and image were projected to our location. Is it possible that we've entered into a chaotic space? Что такое chaotic space? We're seeing things in people that shouldn't be here, even ghosts. And we don't feel hungry because the state of our bodies is suspended. It's as if time itself has stopped for us. If that's true, it means we've entered into a place where normal logic doesn't apply. When you put it all together, everything points towards one possibility. This is a place where time and space are thrown into chaos. Что это значит? Ты сюда вход подземелья пошел не по тому же пути, что и мы. And yet, if it's truly chaotic, how did we find our friend's voice even when we had no idea where he was? It doesn't make any sense. Unless this space wanted us to hear it. Which brings me to my next point. I also have a theory about our encounter with the Conqueror of Demons earlier.
I submit that we didn't actually see the Conqueror of Demons. He was somewhere else. His status was transmitted to us through Да, да, ты тоже сказала. special alteration. Хорошо. Traveler, you said you saw the abyss in that room, didn't you? At first glance, that door may seem like a prank. It shows you whatever you're afraid of, but if it manages to lure you inside, there's no way of knowing what might be in there. One minute, it's playing a joke to get you to lower your guard. The next, the danger is real, and it's trapped you. This space is a powerful opponent. It wants to use our minds against us. И мы только начали, с уже задушился. Мы не начали, это уже далеко не первый квест в этом месте. Я задушился еще тогда. But I'm not gonna sit here and do nothing. You remember that small spatial rift next to the dissolving ground? Чуть не особо. Так это было в пространстве. Felt like spatial magic, but it seemed much more powerful than usual. When we saw that illusion of the Conqueror of Demons, it seemed like he wasn't expecting our spaces to intersect at all, and was even more surprised that we could hear and see him. I think that this space purposefully transmitted the Conqueror of Demons' voice to lure us into a trap. But I also think it didn't count on that spatial rift happening. In other words, the fact that we saw and spoke with the Conqueror of Demons was never part of its plan. Господи, почему ты так в этом уверен? Yes. Поэтому нас прервали? I had a good look around after coming back. I have a feeling that these chaotic spaces are constantly intersecting with each other, meaning that anything is possible. I think this gives us an opportunity. If the space creates phenomena meant to deceive us based on our imaginations, then we have to keep imagining, Traveler. If we try to stay calm and listen carefully, maybe, just maybe, we'll hear the Conqueror of Demons' voice again. Can you feel that? Let me see. I think it's here. Это не оно. And break. Окей, ладно. Неплохо, Инфей. Secretly learned Yelan's illusion breaking method without her knowing. Really didn't expect that to work. The sound came from behind this illusion. Let's go in and take a look. Шучу, все странно. Тоже странно, Лиза, но хотя бы понимаешь уже по голосу, что они говорят. Это действительно приятно. От японской озвучки я устал в том смысле, что, по сути, это просто набор звуков, которые ты не понимаешь. Звучит очень приятно, но очень понятно. Вот. Но в бою я буду страдать, да. Она за мной идет? Да ладно. It's getting clearer. No. This is the chasm. What did we go through here? Так. That battle. Это ужасно. What's he doing here? The one I get. Is that Raksha? The voice is much clearer now. We're close. Разрыв пространства. Conqueror of Demons, can you hear me? It's Yenfei. The Traveler and I are trying to find you. Сел ты там? Traveler? Yenfei? It worked. Are you okay? I'm fine. Мы слышим, как ты сражаешься. Listen to me. It's chaotic here. We may not be in the same space, but sometimes the sound can get through, which means these separate spaces intersect from time to time. Everything is chaotic here. Найди способ добраться до нас. No. The darkness that sullies my soul is harmful to mortals. Right now, we have more dangerous things to worry about than that. This space is using our urge to find you to lure us into traps. Without you here with us, our search for you could very well lead us into danger. Пожалуйста, иди к нам. So, you're in danger too? Я сказал, тоже. There was no need for you to search for me. But we're worried about you. Да, Сяо Earlier, какой-то the Traveler was tricked into entering a dangerous не place. очень.
Правда? How do we meet? Conqueror of demons, can you find out where our voices are coming from? Find the spot where our voices are the clearest and try something there. It might work. I see. The spaces may intersect amidst the chaos. А как же Табибито? Да, все, нет Табибито. By try Ты там something, послушай хорошо. do you mean Hurry! If we miss this chance, we might not get another one. Сяо. stand back? Ну и не отошли нифига, да? Как же Шибеизо. Да. Будут ха-ха. Eat my ass. Ох, нет, он тяжело ранен. Let's get him back to the camp. У нас там такой кемп. Без единой постели. Это да. Now we can avoid getting split up. Oh. Спасибо тебе. A lot's happened here, but this wasn't just for our own safety. You're injured. We can't just leave you alone. Хохота It's just a рукавичка. flesh wound. I am fine. I shouldn't let myself be a burden to you. You're not a burden. Don't think that for 1 second. We need you, all of us. For our sake, please. Stay here, please. Fine. As you wish. You're injured. Get some rest. Everything else can wait. Как только станет лучше... А, ни о чем не думай, да. Сейчас глаза, кажется, спит. Но видит ли он сны? Это удивительно. Якс, который всегда на стаже, тоже может видеть сны. Clee was a brave girl today. I found a really weird-looking lizard. Want me to show it to you? Do you want to come fish blasting with me? I'll get grounded for a whole day, but it's way worth it because the fish taste so good. Explosion inside city wall. Grounded be thy woe. Explosions can hurt people. Gin can be dreadful. Mondstadt be bombed. Clee be doomed. Those are the survival rules that the Knights of Favonius gave me. Spark Knight Clee of the Knights of Favonius reporting for duty. There's some more, but, I forgot. I'm not so good at remembering. Да, японская лучшая, согласен, но это тоже хорошая. Ну, японская идеальная, потому что просто озвучка клей. Но это тоже хорошая. Не знаю, чего у тебя прям такой ненависть вызвала. Так, погодите, Юань. А какого хрена там-то? Чё ты там забыла? As expected, something strange is going on here. Oh, Можно авторежим Traveler? убить. You're both here. Great. Нет, слишком I wanna долго. talk to you. Давайте все вместе обсудим ситуацию. Память всей известной информации с Юань и Яньфэй. I also А thought они that что-то the не знали state до was этого? targeting us. But Yanfei managed to exploit its weakness. Leave it to Yanfei to find a loophole. Based on what just happened, we can now confirm our suspicions that space and time function chaotically here. In addition, we must stay vigilant to avoid the traps set for us by this place. Хорошо. Now that we found the Conqueror of Demons, the next thing we need to do is find a way out. I went back to the domain again just now. Although I couldn't find a new route, it wasn't a completely fruitless trip. Австрийцы говорят, здесь что-то странное в разных вариациях. My clan has practiced magic for generations and has created some catalysts
that only we Типа, know how to use. что-то странное стало с самого начала понятно. Зачем дальше это обсуждать? Все, что они повторяли вместо странное место, мы в ловушке. Мы в ловушке, мы в ловушке. Слушайте, мы в ловушке. Как вы думаете, мы в ловушке? Нам пора обменяться информацией о том, что мы в ловушке. Может быть, мы больше не в ловушке? Не, мы пока еще в ловушке. Ну ладно. Помоги нам, Сяо, мы в ловушке. Ты тоже в ловушке? Ну что ж, мы все в ловушке. I recognized something like one of those catalysts in the domain. Unfortunately, it disappeared as soon as I approached it. Как выглядит этот каталист? I think so, but it's hard to distinguish between reality and illusion here. I can't be sure. Also, I am the only one out of all of us who could know what it would look like. To me, that confirms that this place really is reading our minds. Just like with that door. It's like it's alive and testing us. By reading our minds and showing us what we want, it creates the reality that we want to be true. Everything it does is either to get us to lower our guard or to wear us down. If that's the case, it can only have one goal: to trap us here until we die. What else could it be? Капец, мне так нравится, как они делают какое-нибудь предположение и сразу превращают его в вывод. То есть это не предположение, а вот стопудово так. А потом совпадает, и все-таки есть. Вы вообще ни хрена не знаете пространство. Но сценарий это почитали, поэтому... Should prepare for the worst, but we mustn't give up. I've always known there were secrets hidden in the chasm, but even the Qixing have never heard about anything like this. Yelan, when we first ran into you, you said you had something to do. What were you referring to? I was looking for the truth behind the monster invasion from Conria. Ах. Please keep everything I'm about to say to yourselves. No one else can know. Otherwise... Ты ж там... We got it! Окей. Что значит? Что? Не знаю, отрежут нам палец. 500 years ago, a wave of dark beasts from Conria attacked the 7 nations of Tevat. Naturally, Liyue was also affected. Under Rex Lapis's command, the Millelith fought hard to hold the front line near the chasm. But these were vicious beasts, and this was the most desperate battle Liyue had ever faced. At a critical moment, someone distracted the monsters and led them away. Just when all hope seemed lost, the tide turned. The Liyue army eventually won the war, but there were many who never returned. 2 of my ancestors took part in that war, and the one who made it back went insane. Everything about it was strange. Охренеть, было 500 лет назад. Как ты все это можешь знать? The current generation of Qixing knows very little about these events, and very few came back from the chasm alive. Finding out the truth has been a waiting game. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. Вот было 500 лет назад, что ты взял, что ты что-то узнаешь? Ну ладно. Попробовать. And the possibilities we're facing. It's all far more terrifying than I'd imagined. We can't give up. Right now, our #1 priority has to be getting out of here alive. Разломка мех, что все-таки произошло 500 лет назад. И что увидел Сяо в том пространстве, с кем он сражался. Узнаем на следующей неделе.
Так, продолжим. Немного кому не нравится голос английской озвучки, но Елайм, который голос. Озвучку, где как раз это усиленно думает. Кнус без размышлений. Тем временем окружение с напряжением смотрит на Табито. Они ее уж там палка тычет, живая или нет. О, уже следующая неделя наступила. Жгек, кек, пек, пук, вжгаление, макарек. Макарек. Чикидум, бакару, чикидум, бакару. Темновидные аномалии явно влияние разлома. Talk with the rest. Потрясающий Are you all квест. right? You've suddenly gone quiet. It's not like you at all. Shh, we'll talk later. I'm just processing all the existing clues we have. Maybe the key to our escape is hidden in some detail I've overlooked. I have to go over everything again. All right, well... Oh, don't worry. I won't write down anything that you told us about. No, I meant if you're going to analyze the facts, count me in. You don't look well. I guess things still haven't improved. А чё она выглядит не очень, почему? It's okay. You don't have to go into all the details. Sometimes I really envy the boss. Типа что, он ни о чем не задумывается? Глаза себя закрыты, он не идет ни звука, все стараются его не трогать. Hey, Ushi. Looks like our little lavender melon has fallen asleep, huh? Do you think she's dreaming? Man, she looks wiped out. It's kind of hard to see her like this. I mean, most of the time she never shuts up. Aw, poor thing. Ну, никто настроение постепенно ставит, поймем, почему так подвисло. Man, that little dude looks stunning Не too. знаю. I'm kind of worried about him. Истощение психологическое, ты имеешь в виду, что они не спят. Oh, I sleep like this when I'm in jail. Good one. I do slumber like a king. Traveler, when did you get here? Wait, where are we? На встрече под землей. И да, я вспомнил, почему я не хотел английскую озвучку вставлять. Из-за Пайман. Пайман тебе лучше? Way better. Paimon just got a little fright because she's never seen a crazy place like this before. Who would have thought the best guide in all of Tibet could end up so out of their depth? He changed it an hour ago. Пайман отлично. Отличная какаха. Страх и усталость это нормально. Я всегда буду с тобой. Страх и усталость это нормально. So anyway, Paimon just had the weirdest dream. There were cattle mooing constantly. Ужасный голос у Пайман. Вот-вот. Yeah, just like that. Ushi, were you looking after Paimon? Подождем. Нельзя было просто конец показать, как она к нему подошла. Traveler, it looks like the Conqueror of Demons is awake. Как ты? I'm fine. Don't worry. О, Пекубо. Кажется, все Karma is worry. dangerous to humans. Keep your distance. Well, I have Adepti blood in me, so I wouldn't worry too much. Even so. What happened while Paimon was sleeping? How did Xiao get here? Мне на Япе приятнее Пайман слушать. Ой, кулёба.
With a little help, I was able to find my way here. Все благодаря Энифей. Conqueror of Demons. Could you tell us what happened before you joined us? No need to be so formal. Just call me Shao. Чао. Oh, sure. It was a senseless battle. I came here looking for someone, but when I found them, they weren't anything like how I expected. Madam Ping says that you usually base yourself at Wangshuin to guard the main road through Dihua Marsh. It's unusual for you to go looking for someone yourself. Are they an Adeptus? I will have order, слышать. Это кто говорит? Это Джунли? I'm looking for a yaksha called Bosacius. Босациус. Какое-то знакомое имя. Bosacius. Is that one of the 5 yakshas? Like you? I thought that you were the only one left. Aren't the other 4... gone from the... You could say that. But Bosacius's body is the only one that was never found. Пека. Не кусать. Yakshas deal with God's remains all the time, and we become tainted by karma. Over time, it inevitably drives us to madness. The last time I saw Bosacius, it was the day he lost his mind. Постоянно иметь дело с телами павших архонтов? Что? А, ну типа, я понял. Там же конкуренция была. Типа, кто не стал архонтом, тот типа павший архонт, типа демон. He left. No one knew where he went, and I never heard from him again. But Bosacius was the eldest of us. He once told us, as yakshas we will experience countless wars. Whether we live or die, we must promise to take care of each other, and know each other's fate to the very end. Did he forget his promise because he lost his sanity? It's possible, but I did not. I am the sole survivor. So it is my duty to find out the fates of the others. What made you come to the chasm? Did you hear something about Bosacius being here? Did you know that 500 years ago, the beasts of Conria invaded the chasm? Да, нам рассказали. That war lasted a long time. It is said that in the midst of the battle, a brave yaksha was seen putting up a heroic fight, but no one knew the yaksha's name. But there were many more than 5 yakshas in total, so there's no guarantee it was Bosacius. Wow. But you must think it was probably him if you came here to investigate, right? Ого! Как ты туда перла, Паймон? I am by no means certain, and I didn't have any other clues except for this one. Так, погоди. А ты об этом узнал когда? Сейчас? Почему ты сейчас пошел туда, отправился туда? Потому что печать спала? А тебя могла вообще печать остановить? Ты вроде портаешь куда хочешь, нет? But Bosacius was proud. If he had taken part in that war, he would have announced his name. So at first, I thought the nameless yaksha couldn't be him. Неужели ты все-таки нашел его? Wait, so it was Bosacius you were fighting with? Did he injure you? Yes. No way! The invasion of monsters from Conria, the battle in the chasm, and Yelan's ancestor. I have a feeling that somehow these are all connected. Предки Елань, чего? Да, камон. Чего? Какие? Причем есть предки Елань? Было 500 лет назад. Там воевали все миллилиты. Там предки половину Лиюе воевали. Окей, вам нужно как-то привязать персонажа к событиям. Хорошо. Мы так тоже просто захотим, типа, запят под землей ГДС. Ну, это да, условность тоже та еще. Life is full of coincidences, but this is too much of a coincidence. Could this all be related to the fantastic compass mentioned in the will, too? What will? Oh, right. I came here because of a will. Maybe it's not something you've come across much before, but both mortals and adepti sometimes write out their final wishes so somebody else will carry them out after they've passed. It's known as a last will and testament.
Если Кэт бомбил от квеста Райден, то что же с ним будет после этого квеста? А я бомбил, да, от квеста Райден? Я уже не помню. And this can be done at any time? Whoa, whoa. You wanna write a will? Now? It was no accident that you saw my illusion that day. This place used your desire to find me to create a trap that you would willingly walk Да, и мы тебе это сказали прямым текстом! into. Pure deception is easy to spot, but the truth laced with lies can be a fatal combination. What you heard were really things that I said. It made sure you heard my real voice to create panic. This one-way communication was the bait. Да, Лизфич, как будто мы в Metal Gear общаемся с каким-то там боссом. If we hadn't managed to get in touch through the spatial rift, we may well have lost someone by now. Rather than murdering in cold blood, this space seems more intent on consuming souls. How is this even possible? Our opponent is very clever. It is not safe to stay here. Everyone, whether I accomplish what I came here to do or not, I must find a way to get you out safely. И как ты это сделаешь? I rejoined to warn you that it's extremely dangerous here. If you stay here too long, this space may well devour you. Metal Gear, Metal Gear. How do you know? Что с вами станет после You этого? might become a shadow of your former self, wandering the underground like a lost soul. Sounds like you saw them too. Yelan, you're back. А кот попадал? I've been back a while. I was listening to the conversation. Да, мы тебя видели на фоне. I've seen some A weapon to surpass Metal Gear. objects that shouldn't be here. Strange figures appearing, then vanishing. I don't think any of it is real. So they're just illusions? At first, I had the same thought, but it's not that simple. There may come a day when these illusions become real and attack you. From what you were saying a moment ago, it sounds like you know a way out of here. I can't say for sure. It's just a guess. As Yanfei said, this space is chaotic and unstable, but it has its weaknesses. By attacking the point where both spaces connect, I was able to create a rift and move from one to the other. Такие вопросы, да. So, if I use all the energy I have, I may be able to tear a passage out of this chaotic space. Really? So powerful attacks can affect the space itself. I had wondered if that was a possibility. Whoa, 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 whoa. But what do you mean by all the energy you have? I mean, it will take everything I've got. Wait a minute. When you said you were gonna get us out safely, you mean you're gonna stay here? You can't be serious. Она имеет очень голос, но вид-то тоже неплохой, но не совсем подходишь по карте, наверное. Опять выпуск привыкла. I saw Bosacius underground. That's when I realized the horror of this place. A single blast can only create a very small opening. To send you back to the outside world, I may need to continuously channel power in order to keep the tunnel open. I know how to fight to the bitter end. I can do this. Если ты используешь всю свою силу. No. No way. Even if what you're saying is true, I can't agree to this. I'm not neither. It's not much of an escape plan if we gotta leave someone behind. Мы должны уйти вместе. It's only a good or bad plan if there are other options to compare it to. But that's not the situation we're in right now. I doubt you'd still be stuck here if anyone had a better idea. Пойдем с Джун Ли поболтаем. But can you be certain that your plan will work? I cannot. What is wrong with you? You can't bet your life on something if you don't even know it's gonna work. It's not worth it. Я оставил Яб, потому что для меня он монотонный. Тут и хотя бы всякие воу-воу-воу, слышу и понимаю, не монотонно, короче. To conclude, I'm not agreeing to this plan. What if I told you? This is my last will. You? That's your strategy, huh? No offense, but we have no guarantee this plan of yours will succeed, or even that it's safe. You said it yourself. Yakshas pose a danger to humans. You really expect us to accept your self-righteous plan just because you say so? The battlefield is a treacherous place.
Every opportunity you take, you put everything on the line for. If you fear sacrifice and failure, you can never be victorious. I've been in my fair share of treacherous battles, so I know full well that you never bring up extreme measures like this until the very, very end. Very, very end. Настал ли он? You say these things in the hope that we will understand and accept them. But if you don't even know that your self-sacrifice is going to pay off, all you're doing is hurting morale. Morale. Besides, if you were really so determined to end it all, you wouldn't have given us the opportunity to share our opinions. You think you're oh so cold and ruthless, but I'm not buying it. And anyway, losing one of us so the rest can escape? Some victory that is. Yelan, don't be so harsh. Point is, it's not time for drastic measures yet. It's possible there's a hidden passage leading to the exit that we just haven't discovered. К слову, I discovered. What if there isn't? Or if we don't find it? And in the end, I'm so weak that I don't have Это the рамка. strength left to sacrifice myself. What do you propose we do then? As things stand, there's no difference between sacrificing you and trying to find another way out, in terms of the likelihood of success. If we can't say that one strategy is better than the other, we certainly shouldn't be rushing into a risky course of action. Юлань очень расстроена. Нет. Какая гнетущая атмосфера. Как-то у вас тут нервненько. Did someone say a strong enough strike can break us out of this place? Yeah, that's right. I heard ya. No one's staying behind to let anyone else out, all right? Enough talk. It's time for action. Так. Come on, whatever you are. Let's see how long you manage to keep us trapped in here after I'm finished with you. Easy now. Have a taste of this. Whew, okay, so I didn't tear the whole place down. But check it out, new path. If you need a hero, I'm the man for the job. Он вложил всю силу. Should have seen this coming. Но он уже вроде пытался все поломать. Но, видимо, сейчас пытался по-другому поломать. Why do you always have to do things like this? Shinobu. What happened to Ito? Did he pass out? Нет, его покусали морские жуки. Камон, Пайман! The boss used up all his strength in one punch. Maybe that's the reason he managed to tear open a passage. Let me see if there's any way I can stabilize it. Может, пройдем с ним в проход, пока он еще есть? Не, давайте постабилизируем его. He did this because he heard us arguing, right? The thing with Boss is, he just can't stand conflict between teammates. Whenever we get into an argument in the Arataki game, he always goes and does something shocking to calm everyone down. Сработало. Today, he's done it again. He may not have known you for very long, but when he said he sees everyone as part of the same team, he truly means that. По максимуму вдаем. Наверное. Another thing with Boss is, he hates it when other people sacrifice themselves, but he always seems to end up doing it himself. That said, there's a slight distinction to be made with him. When he does things like this, he doesn't really think he's sacrificing himself, because he genuinely believes that he's strong enough to defeat any obstacle he's facing. Giant eagle alert! And wasn't he just doing the same thing Xiao suggested? So stupid. Ты думал остановить его? Boss is hardly open to persuasion. Besides, he always acts without thinking. There's no doubt that he really thought he was about to solve everything in one hit.
Ну, типа, а чё он раньше так не сделал? It's not just Ну him. ладно, ладно, The ладно. other guys in the Arataki gang are more or less the same. Нам объяснили. That's why they need someone like me to clean up after them. I couldn't stop him if I tried, so I might as well just let him do his thing. Besides, often his harebrained intuition is surprisingly on point. Ito, please tell Paimon you're okay. Так, Бибито, дынька. I'm sorry. Don't be. You have nothing to apologize for. Both you and Yelan made some very good points. Кубо, ты чё буянишь? Still, if this was an Arataki gang issue and you were one of our members, I have to say I'd side with Yelan on this one. The boss definitely wasn't sacrificing himself. He firmly believed that we'd be able to find a way out through the passage he opened up. And he's certainly not expecting to be left behind. Everyone's important. We have to support each other if we're going to get out of here. Your survival is of huge importance to some people. No, to a whole lot of people. Господи, какой унылый квест, я не могу. Это просто такое уныние. У вас что-то произошло, потом 15 минут. Давайте это все обсудим. Ах, почему он так сделал? Типа обычно в каким-нибудь, не знаю, там, аниме обсуждение сводится к 2 фразам. Он что, идиот? Нет, он просто нас всех любит. Все. Нет, тут надо по косточкам разобрать, кто, почему, зачем, как, что это значит, как он обычно поступал, на что он рассчитывал. Хорн, привет, да, банка табачка, здравствуйте. Банк табачка. А что еще сделать в ивенте про замкнутое пространство? Ну вот, они уже сделали, оно перестало быть замкнутым. Может, выберемся отсюда, пока у нас есть проход. Может, он исчезнет. Кто знает. Надо же диалогов нашкрябать на ивент. Да не надо нашкрябать диалогов. В чем проблема делать короткие диалоги? Это же просто вода. Там просто воду льют в уши. Шинобу, ты так хорошо понимаешь. Everyone, let's all do our best to try and find a way out. There's still a chance. I'm sure we can escape. Хорошо. Мотивация. Don't worry. Как-то ничего, за ледоколом не ходил. Ходил, не нашел его. Нормально. Everyone, it seems this passage doesn't lead to the outside world, but deeper inside. О, спасибо, хоть кто-то пошел. What the? So Ito's efforts were in vain? No, it's still worth exploring. I'll go and take a look first. Бычок на плане. Ахахахаха. Да, я, наверное, начальство говорит, мол, клепайте контента столько-то, вот и льют воду. Думаешь, там плановая экономика в плане сюжета? Стой. I see. I'm with you. What? So far, I still haven't found the thing I came looking for. That magical device. Remember, if this domain has the power to project our imaginations or the things we're searching for into reality, well, maybe I can use that to my advantage to track it down. Как? Вон ты хотел сделать проход, чтобы выбраться. И чем мы выбрались? Нифига. Значит, ты, если хочешь найти артефакт, ты его не найдешь. Ну, то есть, если продолжать логику просто. Oh, right! No wonder she keeps telling us to keep going. If it's a magical device, it must be super powerful. Well, I can't guarantee that, but it's worth a try. I will find a way. О, он может портаться здесь. Удобно. Let him go. But if you're planning on going into that domain too, then come with me. After all, I'm just a lawyer. We'll be safer if we team up. А у тебя была его озвучка? Нет, сегодня поставили там час назад. Потому что японская озвучка... Короче, в ней своя прелесть есть, персонаж озвучены хорошо, но... вообще полное непонимание того, чего они говорят, это, конечно, очень плохо. Там есть моменты, которые уже подзадолбали. Вот, а тут хоть что-то освежающее в плане озвучки. Просто слышно другие голоса. Так это и есть, да, английская озвучка пошла. Изменили озвучку. Мне просто кажется, им тоже хотелось бы тест. Он идиот? Нет, он просто вас любит. Ну, и явно наличие воды от требования в количестве контента. Ну, как будто бы да.
Ну и оценочку не получит свою, естественно. Там. By the way, you and Xiao seem pretty close, huh? Yelan got a bit worked up just now, so I just wanted to apologize on her behalf. Просто этот контент сделать легко. Типа, рисовать локации, придумывать головоломки, это вот сложно, долго и малый выхлоп. А написать строчки диалога, которые еще и дублируют сами себя элементарно. Кинул текст, озвучка моя, озвучили даже по дистанционке, какая разница. Запись вам прислали, вы послушали, намаз. Пихай в игру. Все, анимация уже есть, все есть. Так что, как на английском шиберизу переводится? Шиберизо. Пока не знаем, сейчас посмотрим. С теми чуваками встретиться, посажаться. На самом деле, мне кажется, люди бы так и делали замкнутое пространство в таком подходящем состоянии, без чувства времени, постоянно бы говорили во все, вылили бы воду, чтобы просто поддерживать разговаривать, чтобы поддерживать психологическое состояние и не соваться, как Диэс. Да, Диэс, а нам это нахрена? Ты хочешь играть в игру про скукоту? Да, может быть, так оно все и было, Диэс, но это супер скучно. Да, Катаница. Окей, хорошо, мне супер скучно. I have to say though, if Yelan hadn't spoken out like she did, I'm not sure she would have gotten through to him. Also, self-sacrifice is something Yelan feels strongly about. She tried to stop whoever it was. Тоже важно, а не просто очень важно. From what I know, she's lost comrades in the line of duty before, and then was rescued herself. Maybe being a survivor is what makes her... How can things ever be the same again, knowing that your life was saved when others weren't? In a way, salvation can also be a burden. If I were her, I'm not sure I would have done anything different. Oh, wait, 1 second. I'll be right there. Yeah! Явись. Right, that's much safer. Since Ito can't fight right now, I've cast a spell to protect you guys. Thank you, Senpai. Please, be careful. А защитить чего? Вы же нападают на вас штуки только если вы куда-нибудь идете. We will. Same to you. А может специально так много воды и такой текучий вариант, чтобы его почувствовать это уныние, говорит Лизофильчики. Ну чё, победа. All right, traveler, let's go. Тогда победа. Ваша задача достигнута. Don't worry. Ushi and I know how to take care of the boss. No. Go on, get out of here. And be careful. Я просто не знаю, когда мне нравится пустая болтовня, а когда нет. Конкретно это мне понравилось. Чудесное пространство, скрыто в глубинах разломов. Фундаментальное место, полное бесчисленных тайн. А вот странное место странное выбесило. What's this? Пространство и время здесь так хаотичны, как странно и необычно. Ярость! Look at that huge disc in the distance. Ух ты, Hold когда. on. Is that the fantastic compass? Даже кухонный котел поменьше будет, он больше, чем мы все вместе взятые. That's the best description you could come up with? It's way bigger than that! Well, it seems our theory checked out. In my humble legal opinion, that's certainly the magical device I've been looking for. But if this really is the fantastic compass, it's so huge. How the heck am I gonna lug that back to my office? I mean, come on, Yanfei. Don't give up now. Let's investigate the area first. Больше стране странностей. What the? Are they treasure hoarders? И они у маленькой версии компаса. Откуда они здесь? They look familiar. Oh yeah, I bumped into these rapscallions a few days ago. Увы, Шиберизо здесь нет. There's a smaller disc here. Judging from the appearance and design. In all
all likelihood, this is the fantastic compass. Why is there a small version of the fantastic compass stuck in the ground? What's it for? Invisible evidence! Easy peasy. Just like last time. You know, when I ran into them before, I was working on a big commercial case. The defendant hired them to attack me, just to get back at me. Их можно нанять. Привет, Ингелс. Да, не так просто быть юридическим консультантом. Happens all the time. Luckily, I'm well trained in martial arts, so taking them down was a piece of cake. But these are the exact same guys as I met last time. Is this space recreating scenes from my memory? Так странно. This is one of the ways to devour us. Unbelievable. Что поменялось на базе? Да. Да, уже 5 раз отвечаю на этот вопрос, поэтому эскорт туда. Записка неизвестного происхождения 1. A new entrance. Great. Я понял. Что пишут? Заложить записку в изгашем месте, содержание похоже на дневник. Письмо первое. Попросил господина Бояна одолжить мне первую бумагу, чтобы отправить домой письмо. Даже не знаю, что мне следует написать. Надеюсь, дома у всех все в порядке. Я очень скучаю по дочери. Триггерно. Это так странно. Next on the agenda. О. We're way behind schedule. Да, да, мы окажемся тут же. Whoa. Нет. Is this a tunnel? This is weird. It feels like it's connecting to another world. Or maybe another time. Ну нет, то же самое. Она специально сказала, да? По другой мир, другое время. Да. Порталы из God of War. I thought we might run into some other people here, but apparently not. Ефей, кажется, ты слышишь голоса. The Fatui? Whose memory is this? Яка? Что такое? Что ты кушать хочешь? Пойдем, пойдем. Кстати, культивом по разнообразию, может, тогда оригинальную озвучку как-нибудь. Смешно. Реально, ты имеешь в виду китайскую? Нет, спасибо. И что попал на сегодняшний вечер, мне подзатается, а после сегодня последний рабочий плюс ЗП. Как хочешь, Корн. Типа, подзатается или не подзатается, ну, наверное, хант, если мы соберемся, то хант, да, можно, я не против, я только за. Я смотрю, нету, все слито. Да, девочку новую, да. Не увидел.
Выиграл Барбару. Исаю. Watch out! Just as I thought. Ну что, на базе однозначно мы идем Aelon, посмотреть. you're here. I will take you down no matter how many times you show up. Hey, relax. We're together now. Motion to compel. Busted. This was well done. Quietly now. You're not going anywhere. You need a card. Flash free. Take it easy. Gotcha. Roast and fry. Winging it wasn't the best idea. Я уже забыл ее билку. Quietly now. How was I so... Да-да. Incinerate. Boom! Gotcha. Mustn't give up. But can I will recall. In the compass. I just tired. Gotcha. So soon. Can't run from dead. Dead. And still they dare to come after me. You've still got it. Что это был за голос? Remember how I said I'd seen some illusions myself? Those were the same words I heard last time. The space seems to be reproducing that memory. Now that you know, at least we're all on the same page. He said the word fantastic. Was he talking about the fantastic compass? Не, имею в виду фантастическая четверка. Yanfei, see that thing on the ground? Yeah, we tinkered with it. That's how we met up with you. I guess it's a miniature version of the fantastic compass in the distance. It has a close connection to the entire space. Ты жопа, а? Ты жопа. Looks somewhat familiar. Let me think. We're gonna let you think. Очень только вместительный компас, чтобы изменить континуум данной области, переместить в другую временную точку. Ваши действия предыдущей временной точки влияют на последующую. Собственно, типа вот я там взорвал эти штуки, да, и вот сундучок появился. Amazing! Вторая записка. Письмо второе. Пишу письмо от лица Хуланя. Он надеется, что у его семьи все тоже хорошо. Если бы не все это, он хотел бы вернуться, провести праздник морских фонарей вместе с ним. Неплохо. А еще назад не дают, да?
Прикольно. Да вроде бы нет. Так она же вон объяснила Лиза Филичкина. Ну, либо... А, это воспоминания, опять же. А, так что? Тут точно воспоминания? Все. Воплощенное воспоминание, да? Я понял. Всего 3 времени есть. Окей. Another new space. If everywhere within this space follows the same rules, there must be another small fantastic compass somewhere. Bosacious. I can't believe someone like you would end up as a lost soul underground. Сяо. No enemies. Hold on. Wait, is the enemy hiding itself? Oh no. We should go help him. Stay back. This is my fight. Do not come near me. А чё он теперь не раненый? Похилился. Filthy monsters! So many people have died at your hands! I lured you here to this underground space because I found your weakness. Hiding and ambushing from the dark is Bosacious' signature tactic. Die here with me! Huh? Ugh. How did a valiant warrior like you die here? Uh-oh. This is not going well for Xiao. No matter. I know how this ends. Классно биться противника, у которого даже ХП нет. Да, вот открыли битву, в которой смысла биться нет, да. Bosacious is showing signs of fatigue. Это я show the signs of fatigue. Even your strength is spot. But your illusion is not as mighty as you. This is not you in all your glory. I wonder what Rex Lapis would think if he saw what had become of the first Yaksha. Leave! I'll deal with the rest. We can't let the monsters get to the surface. Everyone, remember, we must hold the line at 60 miles outside the chasm at all costs. 100 километров разлома, линия, что? Enough! Phantom, be gone! Xiao, are you okay? Ты же ранен. This is my purpose. Don't worry about me. So your invisible opponent was the legendary Bosacious, Marshal... Да. Yes. So excuse my stubbornness. Bosacious has been missing for centuries. This may have been the last time I will ever see him. А, ну да, логично, лицо. He was saying something about holding the line at all costs. He fought here. The nameless Yaksha from the legends. It was him. But didn't you say he'd always announce his name? How could his name be lost to time? What happened? I don't know. Maybe he forgot who he was. Because the karma you spoke of drove him to madness? Bosacious had already gone mad before he disappeared.
There was no way of knowing if his memories were intact. А чё ты нам сразу об этом не сказал? He still took part in the Battle of the Chasm despite having gone mad? Так он же обезумел. Поэтому, да, он может делать безумные вещи. Он же обезумел. Человек совершил безумный поступок, обезумев? Жопа, хорош? Ты чё буянишь? Чё буяним? Ур. Может, кто лишь кинуть ссылку на итро, а то не могу с телефона зайти на Пекач, а на ГГ не нашел с точки поиска. Сейчас я хочу. У тебя Пекача-то нету избранного? Ну и... Ну, Пекач. Туплю. Ну или... Вот. На Гудгейме добавь его в избранное. Давно пора. А найти с точки поиска не можешь, потому что с тем под галкой. Пекубо. И чё вы то залезли? Все. Я киса в засаде. We Yakshas are not a race that thrive in peacetime. It's likely that he was drawn by the scent of bloody war. Slaughter is what we do best. Maybe it's the only thing we know. This battle confirmed my suspicions. As we had speculated, this space reflects information from people's minds. In other words, despite going mad, Bosacius came here. The illusion we saw just now is the impression he left behind. This space recreated him as he was during the battle. The way he fought was so self-destructive. He couldn't possibly have survived. Он сражался с чудовищами. Bosacius's illusion said he'd discovered the monster's weakness and lured them underground. Создал это место. What kind of place could this be? Defeating Conria's monsters is no small feat, that's for sure. Guys, it could just be me, but I think I'm suddenly feeling more tired than I was. This space is really starting to affect us. I believe Bosacius stayed here underground. But now he is gone, and only his illusion remains. If we don't leave, we may meet the same fate. Фу, пойдем. Time to move on. You fought well, Bosacius. Goodbye. Письмо третье. Похоже, прошло уже более 10 дней с тех пор, как мы отделились от Бояна, Басациуса и остальных. Ага. Но ребята говорят, что прошло всего 3 дня. Понятия не имею, кто из нас прав, а спорить об этом не собираюсь. Я хотел бы вернуться домой, но не могу. ГГ. Почему-то он тоже передвинулся. Ну, поэтому есть еще и самый дальний. А, не, вру, я понял, да. Да, Лиза, стараюсь. I'll protect us. Окей.
Тогда действительно назад. Есть еще два каких-то времени, но мы в них не можем попасть. Ну, на самом деле не два, а... Вон, последнее. 3, 4. Четвертый, наверное, дадут еще. А вот 3 не можем, они серые прям. Looks like there's some information here. Shall we take a look? Okay, let's see. Письмо 4. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как мы ушли в дозор, однако, судя по собранным сведениям, чудовища утратили всяческую способность к передвижению, а большая часть из них уничтожена. Интересно, что в самом заднем мы получили 4-ю историю. Нам удалось одержать безоговорочную победу, вот только никто из нас не может вернуться домой. Дочери Хулани скоро должно исполниться 2 года, а бабушка Цинмина стареет. Все они так тоскуют по дому. И только я одинок, как перст. Здесь нет никого, кто не хотел бы вернуться домой, но мы, оставшиеся здесь, стали семьей друг для друга. Какое же все-таки таинственное это место. Не знаю, из-за тоски по дому или потому что здесь всегда так, но во время патрулирования перед нами предстают пейзажи нашего родного края. Один старик как-то сказал, что Ливие добывает ресурсы в горах по меньшей мере несколько сотен лет. Как по мне, на шахту это место совсем не походит. Должно быть, это место стало напоминать мне родные края, потому что я вырос рядом с рудниками. Я так хочу домой. Да, наверное, да. So, who's this Boyang they mentioned? Boyang was one of my ancestors. The one who didn't make it back. You mean Boyang fought alongside Bosacius? Да. I believe so. And the Millelith soldiers were their brothers in arms. I guess now we have a pretty good idea of where everyone that went missing ended up. Yes. So scary. What happened? Come on, let's not stay here. I have a gut feeling that sooner or later we'll connect all the dots. And then, we'll finally know the truth. Still, who knows how this space is planning on revealing the answer to us. Все тут уже без особой фантазии, да? Спасибо большое. There's nothing here at all. The Void. What a creepy space. It has the feel of the abyss, but... Абисс, да. Не Void, а Абисс. Похоже, это мои воспоминания. Your memory of what? Это пустота, сила бездны. This? So, this place is created purely based on your memory? Да, потому что я всегда буду помнить, как бездна лишила меня семьи. 500 лет назад? Или что ты имеешь в виду? Бездна, с ней всегда жди неприятностей. Весь мой путь только для того, чтобы найти тебя. Я думаю, о том будущем, когда ты будешь рядом, продолжай идти. Верно, мне нужно вывести всех отсюда, я найду выход, а потом отыщу утраченное сокровище. Голос. Следующий за ним. Нет. Ха-ха! Можно упасть за пределы, да. Бежать некуда! Да. Это фантастический компас. The fantastic compass was always partially buried in the ground. But
this one is lying flat, intact, as if somebody left it here. Oh, Из he was без just a головой. figment of your imagination? So, he appeared as an illusion because you miss him so much, huh? Да, наверное. Чувствую, что его здесь нет. В будущее, то есть в будущем будут только бездна, говорит Диас. Там непонятно, будущее или прошлое. Потому что стрелку назад, мы назад двигали. В прошлое, в теории. По крайней мере, мы нашли то, что искали. Yanfei, are you sure this is the fantastic compass you're looking for? I think so. There were no pictures in the will, but based on the description, it seems to check out. Yelan? What is it? From the design and build, this fantastic compass looks extremely similar to the catalysts used by my clan. I just need to do this, and... Someone's used this before. There may be a hidden message inside. Вперед! Let's get out of here and find На some... YouTube! Alright, here we'll be fine. Take a moment to catch your breath while I try to unlock the fantastic compass. Within yin and yang, among the 5 regions, water, fire, wind, and thunder cycle like the seasons. Grasp the 7 heavens from the ground. Open wide the 3 gates. All the world within reach. Гида, Пира, Немо и Электро, а Гео, а Дендра, а Крио. Ну ладно. Они не важны. Who cares about them? Let's party. Now that I've found the fantastic compass, my work here is done. But if the Bosacious we saw was just an illusion, will we really be able to take anything we find here back to the outside world? Who knows? Nobody. Давай попробуем в любом случае. Worth a try. Well, well. This is not what I was expecting. Oh, seems like you've made a new discovery. Запись первую это мы почитали, запись четвертую мы почитали. Правильно ведь? Или нет? Ладно, давай. Меня зовут Боян, и с помощью этих записей собираюсь передать свой опыт и знания потомкам. По приказу Цусин... А, я понял. Четвертая она была запись, потому что мы ее нашли четвертой. А так-то она была нифига не четвертой. Сяо не поговорит действие. Who cares about Сяо? Меня зовут Боян, с помощью этих записей собираюсь передать свой опыт и знания потомкам. По приказу Цусин мы с моим братом Жунчао отправились в разлом, взяв мистический компас, чтобы поддержать отряд миллилитров. Однако там нас поджидали ужасные чудовища. Многие не пережили то столкновение. Если бы не помощь прибывшего Яксы, мы с братом только присоединились бы к ним. Приказу Цусин. Взяв с собой мистический компас. Зачем? У того Якса были 4 руки, он похож был на того, кто давно потерял остатки разума. Даже имени своего не помнил. В приступах сумасшествия Якса нередко выкрикивал имена Алатус и Миногиас, хотя таковых среди нас не было. Он повелевал молнией в пугающем бесстрашии и был подобен величайшим из покорителей. 10 дней мы следовали за ним, сражаясь с чудовищами и оружием, прокладывали путь вперед. У всякой твари есть уязвимости, эти чудовища не исключение. Обнаружив их уязвимое место, Якса выработал победоносную тактику. В нашем предыдущем сражении поверхность разлома была разрушена, обнажив под собой загадочный подземный дворец. По нашим наблюдениям, чудовищ, приближаясь к нему, становились слабее. Поэтому мы предположили, что под землей покоится некая сила, способная подавлять тварей КНР. У нас слишком много потерь. Необходимо положить конец сражению. Вместе с Джунчжао мы условились, что я возьму мистический компас и поведу часть миллилитров в подземный дворец вслед за Якса. Мы отвлечем чудовищ и уведем их как можно глубже. Мы с Яксой должны будем воссоздать печать изнутри, а мой брат будет помогать нам снаружи. Только так печать станет целой. Если план сработает, разлом станет безопасным. Вот только те миллилитры, что последовали за нами, окажутся заперты в подземном дворце. Цена слишком велика, но мы обязаны попытаться. Миллилитры вели наблюдение день и ночь, подтвердили, что после того, как чудовища оказываются в подземном дворце, они слабеют, будто бы некая сила высасывает из них все соки. Некоторые из раненых солдат пожертвовали собой, а другие из смятения отделились от отряда и не вернулись.
чудовища. Сможем ли мы справиться с ними таким образом? Боюсь, что среди живых свидетелей странного эффекта подземного дворца остались только я и Якса. Не знаю, сколько еще прошло времени. Якса тяжело ранен и сходит с ума. Боюсь, ему осталось совсем немного. Я хоть и сохранил рассудок, чувствую, как понемногу теряю его. Не могу вспомнить, сколько я уже пробовал под землей. Якса позывает меня пробираться к поверхности, он совсем забыл, что нам суждено остаться здесь. Подземный дворец это похож на живое существо. Когда в земле образовалась трещина, мы прыгнули вниз и дали бой. Но еще тогда я заметил, как трещина стала понемногу затягиваться. Не знаю, могли ли мы избрать иную тактику. Даже если атаковать эти трещины, они все равно понемногу восстанавливаются. Иногда это происходит быстро, иногда требуется время. От чего это зависит, мне выяснить не удалось. Означает ли это то, что, обнаружив в ходе битвы поверхность, мы разрушили оболочку подземелья? Неужели мы случайно угодили в брюхо исполина, который медленно пожирает нас? Все чудовища, должно быть, умерли. Нам наконец-то удалось замотать их. Сколько бы я ни бродил по руинам, выхода так и не нашел. Якса уже покинул этот мир, и я остался здесь совсем один. Сегодня мне привиделся мой дом, жена и дети. Они приблизились ко мне, а затем пошли насквозь и исчезли. Неужели я тоже схожу с ума? Иначе как мне могут видеться родные из далекого Лиюе? Как же мне хочется вернуться домой, но смогу ли я выбраться? Джунджао, временами во мне вскипает ненависть за то, что все эти муки упали на мою долю, а не твою. И все же, я ведь твой старший брат, и я рад, что ты выжил. Я так устал, мысли путаются. Прикольная история. This information was left by a thaumaturge called Boyang, who, as you know, is the missing ancestor that I came here to investigate. Я постоянно поучаствовал в такой битве, когда куча монстров надо появляться через них все дальше. All this information, it was left by your ancestor? Hundreds of years ago, two of my ancestors, brothers, were gifted the fantastic compass by someone of great importance. They brought this device to the chasm Кто же это and передал joined им? the war against the monsters of Conria. They set out together, but only one of them made it back, minus his sanity. Karma. Correct. One possibility is that when they fought alongside Bosacius, they were tainted by his karma. Neither of them had visions, so they wouldn't have been able to resist its effects for very long. Visions. From reading through this, it sounds like Boyang ended up staying here for good too. Well, this is just wonderful. So, that's it. There's no way out. Колдуны при этом без глазов бога. Интересно. Ну, может, тогда еще не было вообще глазов бога. Может, и потом появились. Хрен знает, типа... Ничего не понятно. Когда у них битвы архонтов-то были вообще? Молодца, Пайман. What was that? Это был Пайман. I got it! I just had a thought. Give me a second, I just need to double check. Вот и лет назад уже закончились, 500-летнего прошлого мы уже были явно. Анимацию взяли, ее чтение. Traveler, I just realized something. Okay, so on my way here, I was studying the will the whole time. But I didn't give any thought to the book that the will was inside of. I Так. don't know it verbatim, but I have read it before. The gist of the story goes like this. Millennia ago, an Adeptus made a magic device to seal away evil monsters. Later, he made good friends with a human and gave the device to him to use as a catalyst. A few years later, great demons haunted the mountains. The mortal and the Adeptus joined forces to exorcise them using the same device. And that's not all. The book also says this. When mortal and Adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. This contraption is proof that mortals and Adepti may coexist, that there is unity between heaven and humanity. Вообще ничего этого в тексте русском я не увидел. Небо земля, что это делает, сила двух начал, весь мир бежит. I have both Adepti and human lineage. Maybe my power can work.
It worked! I mean, the effect only lasted an instant because I'm not strong enough. But still, we must be on the right track. And look, something seems to have been activated inside the fantastic compass. By heaven's might and the gods of the 5 regions, Yaksha and mortal together take this contraption in hand. Якса и смертные вместе смогут. Contractions... Я не помню, что я сказал. Ну, короче, не просто яксы смогут. А... That's their voices from when they made the seal. Bosacius and my ancestor. They sealed off this space at the top together. I see. It makes sense now. Так. Значит, когда тот огромный кристалл на дне разлома поразил змея руин, возникла некая ответная сила. Неужели именно эта сила задержала побуждение пространства, поглотившего нас сейчас, или туда поспособствовать открытию прохода? Кроме того, здесь мы не встречали порождение бездны. Взаимосвязано ли это как-то? Let's go back and meet up with Ito and Shinobu. I have a suggestion to make. Paimon can barely move anymore. Oh, why can't we get out of here? Paimon doesn't want to die. Paimon wants to stay with you. Paimon, shut up! И погнали отсюда. Ты не понимаешь, что у нас наконец-то какая-то надежда появилась? Paimon, just hang in there, okay? Тупой кусок мяса. Let's go. Ненавижу Paimon, ненавижу Paimon. Shinobu, Ito, we're back. Как у него дела? He must be exhausted because he still hasn't woken up yet. But he's not in any serious danger, so don't worry. What about you guys? You found something, didn't you? It's written on your faces. We found the fantastic compass. The previous owner left a message inside, and from the looks of it, there really is no way out of this space after all. It seems like the previous owner was stuck here forever too. Shoot! This isn't over yet. Listen to me. Just now, I tried channeling my power. Да, спасибо, Елань. Compass, and it responded. Спасибо, Елань, что еще больше уныния добавила. But all that did was activate the records from when the seal was created. Right, but the issue wasn't with the compass. It was with the method. Remember what the book says? When mortal and adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. Only when a mortal and an adeptus combine their powers can the fantastic compass be fully activated. Все на телефоне меняет слово Paimon на слово рацион. I'm a mix of human and adeptus. So the fact that the fantastic compass responded to me shows that the system is still functional. Lucky for us, we also happen to have a full adeptus and a human with training in the magic arts. Это какой человек у нас, владеющий магией? Interesting. So that's what was going through your head. Елань владеет магией? Почему именно она? Почему не все остальные? Почему не Табибито? Почему не Куки? Насрать, окей, хорошо. Ну, типа, она может просто адепт и не адепт, видимо. Все, Елань, наш ключик к спасению. Куки на кто? Не человек или что? Ты ничего не понимаешь. Then, when both of you put your full power into the fantastic compass, we should be able to completely reactivate it. Maybe even reverse it. Нет, колдун не равно обладатель глаза бога. А Елань колдун? По ней вообще не скажешь. Ну ладно, Алисар. Не знал, что она колдун. Вообще не знал, что вообще есть колдуны. Если так уж подумать. Last time, it was used to seal the intersection between this place and the chasm. If we can reverse it. А что еще значит колдун? В моем восприятии колдун было те, кто катализаторами магию делают. Не луком, там, мечом-то далее. То есть, ну, типа, Йинфей тут самый ближайший колдун. Ну, она, окей, полуадепт, получеловек. Куки хрен знает, что вообще может. Елань из лука стреляет. Какой она колдун? Ну, ладно. Who cares? Погнали. Then we're home free. Да. Awesome.
Да. Your idea seems reasonable. Okay, well, let's all take a quick break. We'll give this thing a try once we're ready. И же бейби типа Алисы, ГДС. Oh boy, Paimon's so nervous. Кто такая Алиса, ГДС, напомни. Я, похоже, колдун. Помните, в Англии чел Медзи создал бумажную куклу и создал лабиринт-тренировку. Мама Кли, она ведьма? Еще впервые слышу. Ну ладно. Бумажную куклу и создал лабиринт-тренировку. Да, помню. Ну там они, опять же, не колдуны, а Медзи. Что-то там они там свое. Не бойся, все получится. Xiao, how are we looking? I'm all set. I'm ready. Oh, but Yanfei, there's one thing you might need to mentally prepare yourself for. I'm afraid you probably won't be able to take the fantastic compass out of here. From what I can tell, everything within this domain is the result of disordered space-time and memories. Ну хорошо, они это понимают, я это не We all понимаю. came here for different purposes, and everything that's happened here has been in response to our own imaginations and conjecture. Terrifying, but also a miracle. This space, well, it's more than just a space. Whether there's some kind of higher power at work here, I don't know, but the whole time, it's been reading our minds and responding to us in the form of illusions. Also, according to the history of the chasm, this place must have existed for a very long time. What could have created it? Вне этого пространства был некий змей. Oh, that. Yeah, I was there too. Wait a second. It was you that shot that arrow? Кстати, да, еще тогда подумал, что вообще логичнее всего было предполагать, что там Енифей, это ты выстрелила? Я подумал, что Тарталья должен был выстрелить, потому что водяная стрела. Кто еще у нас водяной лучник? Тарталья и Елань, все. Who else did you think it was? Тут костовавший змея связан с образовавшимся разрывом. Probably a remnant of Conrion's civilization, and crystals are highly effective against it. Maybe there was some sort of opposing reaction between those two forces? По Медзи был. Ну, один Медзи тоже, что и колдун по-нашему. Окей. Всегда интересно про это пространство, если бы бомбила Селестия, это было бы БЦ как давно. Думаешь, Селестия бомбила именно это пространство? Черт, я ни хрена не знаю. Короче, когда-нибудь напишите книгу, я ее почитаю. If so, I'm extremely sorry, everyone. It looks like I might be the one responsible for all of this. Он прям над ним. Окей. No. You're just trying to help us and solve the problem. Может, совпадение. You're definitely not to blame for what happened. If you say so. You could almost liken this bizarre space to a living being that throws all kinds of hallucinations at us to deceive us. Everyone we've seen here, and all the paths we've walked, it all ceased to exist 500 years ago. Additionally, most of the things here are static. So if we really do manage to escape, then once time starts moving normally again, the fantastic compass will likely disappear. А может и исчезнуть. Откуда ты знаешь, блин? Точно колдун. That's precisely why it's such a miracle that we even found the fantastic compass to begin with. This whole thing feels like we're breaking free from our shackles using a spear that by rights should not exist. Господи, когда уже они начнут колдовать, это унылость кончится. Ну, в следующей главе, через недельку. This is a long shot, but it may be our last chance. So, whose wish was it that summoned this device? Наверное, общее желание. Ну, наверное, Инфея нажила искала, буквально. Perhaps it was. But maybe there's another reason. Your incredibly strong commitment to your search. It's a shame that we couldn't find your family. But if they were here, I'm sure they'd want nothing more than to see you being rescued from this place. Да. I gotta say, it does intrigue me, the way we all ended up here together. If this is fate, then let's grab it in our hands and turn it around. Leave the boss to Ushi and me. We're ready. Traveler, take care of Paimon. Yanfei, you might need to come closer to me when the time comes. Sure. Хорошо.
Stars align, bestow your light, evil purged by thunder's might. Spirit curbed, pneuma surge, by dictum divine, heed these words. Do as I command! Aha! The fantastic compass is an amplifier. Maintain this energy level, and we may stand a chance. I will maintain the energy flow. Understood. Everyone, stand back. Я думал, можно это делать, ну ладно. I shall hold the line by sealing the surface. As Yakshas, we must fight for this world. General Alatus, falling in! Чё, мы на лифте покидаем это место. Watch out! This trip may be dangerous, yet you insist on going. I have guarded this place for several hundred years. Only to seek the nameless Yaksha, do I request your approval. Прикольно, Джули затесался. Тупой меч, да, орудие богов. Может, опять поможет? Your strength won't last! Вы же специально это обсуждали. Ну вот, хер с ним, типа, ладно. Потому что вы всю энергию такую не убрали. А чё колдун там не давал энергию? Почему? О, хрен с ним. О, тут руны из Элден Ринга. Кто бы это мог быть? Да, чёрт, суицидник. Детишки приехали на свежий воздух самоубиваться. Вот, почти заполучили компас. Из этой области немного выдохнули и разговорились. А, нет! Они разговорились! Нет, только не разговоры. Ладно, очевидно, должно было произойти. Как это было страшно, чем... Ага, да. But fuck you, Сяо. Never mind. I know I can't talk you out of a mindset that's been built up over a lifetime. I don't think we were ever going to reach an agreement over the final strategy. But in the end, it was thanks to you that we managed to escape. No. I could not have done this on my strength alone. Без Илань тоже ничего не получилось. Да, на всех остальных насрать. Don't mention it. It looks like everyone got out unscathed, but you all look pretty exhausted. Rest up.
there's no hurry to move on from here. As for me, I'm gonna check the area for any unusual activity. She's gone. Paimon didn't even get to say thank you. Maybe Yelan really doesn't believe she made a contribution. It seems like she's convinced Xiao saved us all, including her, and she doesn't know what to say to that. And since it's not easy to persuade Xiao of anything, maybe Yelan's just given up trying to talk to him. Xiao, she's criticizing you. I am not. You speak only the truth. I have no quarrel with that. I will keep your words in mind. Игра близко к сердцу. Well, that's great. I count that as quite an achievement. It was a perilous situation we were faced with underground, and it took every single one of us for any of us to make it out alive. I feel lucky that we didn't lose anyone along the way. Джуни, как всегда, Золио не дает ему нормально побыть пенсионером. Да, типа, я думал, он на все забил, почему-то Кся выходит к нему и спрашивает, типа, можно я пойду? Чувак, ты что хочешь? Я отдыхаю, пойду по вино песни спою. Hey, so Ball Checker still hasn't woken up yet. Surely he's not gonna stay asleep forever. Думаешь? Let's go check on him. Let's go, он прям здесь. I slept like a rock. Good times. Huh? What you doing? What's going on? Why are you looking at me like that? What you doing? Are you in any pain? The head? What about it? Is there any brain damage from the impact? Она понимает Уси? You need to tell us if you're not feeling well. You weren't that bright to begin with, so if we add brain damage to the equation... Oh, brother. Типа, короче, ты и так был дурачком, а если ты еще и головой повредился, то теперь ГГ. What the heck are you guys talking about? I'm fine. I had an epic power nap, and now I feel like a million more. Feel like a million more. Чувствую себя как миллион моры. Ну или на миллион моры. Epic power nap. Эпически поспал. Huh. I feel like I'm forgetting something, though. Oh, yeah! Wait, weren't we underground? How did we get back up here? It's a long story. We'll fill you in later. Ito, we're indebted to you, Shinobu, and Ushi. We couldn't have escaped this predicament without your help. Да. I'm the reason you all got caught up in this. Please accept my apologies, and let me find some way to compensate you for the trouble. Ah, crazy talk! You helped us first! Of course we're gonna return the favor. Hey, if it weren't for you, we'd still be in a Liyue jail cell right now. That's not quite correct. You'd be in jail, not me. Ха-ха. Good point. Well, okay then. How about this? To celebrate our newfound friendships, how about you let me take you to Liyue Harbor for some sightseeing and a proper meal? Как смотреть, кажется, это был самый мучительный твой ивент. Так ничего не было. Не были только диалоги. Ну вот момент с компасом был еще и прикольный, хоть чуть-чуть. Но его очень мало. Никаких загадок. Почти нет битв. Диалоги. Супер скучно. Это даже не ивент. То есть был бы это ивент еще, типа... Там, потому что в ивент-то вон он там на фоне, там есть там, файты, там что-то там. Это еще есть что поделать. Вот момент с лучами, вот эта штука, которую надо было крутить, вот это была прикольная головоломка, да. Обилие диалогов и, главное, их водянистость, их гомеопатичность диалогов, как всегда, убивает. I like the sound of that. Now that you mention it, whew, I am famished. Oh, I can barely walk here. Сможешь поиграть, да. Цем, привет. I'm hungry too, senpai. Why don't we head straight over? Навевает воспоминания. Paimon too! Paimon wants to come too! Прямо наши другие дела. Fine! Alright, well, I promise I'll take good care of your friends from Inazuma. Take it easy, okay? What we just went through was a lot. Счастливое препровождение. Yelan left already. I was gonna treat her to some tea. But I'll take this to mean we're square. Are you winning some? Да.
Wow. Okay, I'll let him know. Traveler, flying lavender melon. Ushi has a couple words he'd like. Летающая фиалковая дынька. Музыкальный ивент, похож сюжет, ритм игры. Ничего не понял, Little Game. Я понять не имею, какой там ивент. Oh, I want to hear this. Me too. Count me in. И ты перевел всем слова Уси. Так. Idea! Let's do that! Загадка типа, хорошо. И Одус, 91, здравствуйте. I never would have guessed that Ushi was so gentle and thoughtful. Never judge a bull by its cover, huh? Sometimes the profoundest truths can also be the simplest. I think Ushi's words may well come in handy. You betcha! Just leave it to us. All right, Ito, Shinobu, Ushi, let's go. Какой у вас ранг? Какой там? 59-й? Oh yeah! Grub time! See you next time. Finished taking care of business? Oh, there wasn't any business. We were just saying goodbye to our friends. You're still here. А ты еще I вернулась. saw the two Inazumans leave with Yenfei, heading towards Liyue Harbor. Aren't you going with them? We still had some stuff we wanted to say to Xiao. Так. I figured as much. I've checked the area. Nothing strikes me as out of the ordinary. Looks like this chapter has come to a close. Она сказала не мне тоже, а я это поняла. Ну ладно, перевели так. Now, I just need to take care of the confidentiality issues. Let's hope our friends from overseas can keep their mouths shut. We got it. We got it. We'll make sure they don't say anything. Please don't hurt them. Не бей их. Oh, Иногда Елань очень you грозная. figured me out, huh? All right, I'll quit pulling your leg. The day has finally come. Я сначала подумал, Лиса, что он его подталкивает, а потом понял, что нет, наоборот, его притягивает, типа, нет, день не настал. Everyone really rose to the occasion this time. I won't ever forget what we went through. Where could that strange space have come from? And how has it existed down there undetected for so many Мы никогда не узнаем. I have to investigate this further. I have a feeling that whatever lies behind all this runs deep. Maybe so deep that no one can be allowed to know. Also, I think someone helped us out at the last minute. They did a good deed, of course, but somehow I couldn't tell anything about them. It must have been someone of great importance. Anyway, these questions will have to wait for another time. I have some follow-up work to do and reports to make. So it's back to Liyue Harbor for me. See you when I see you. Bye, Yelan. Хорошо. You knew I was waiting for you? Конечно, это же очевидно. There's somewhere I want to go. If you have the time, you can join me. В кинотеатр? Where is it? A place that has to do with the Yakshas. А, библиотеку. Ты же не все. Черт подери. Да. Что там у нас? 2 дня, 11 часов. Смотрите, господа, короче, завтра я никуда не иду. В киноклуб завтра я не иду, потому что у нас завтра черепашки ниндзя точно. Это раз. Потом Genshin Impact у нас завтра между черепашками ниндзя и Elden Ring'ом. Это 2. Там мы, собственно, этот ивентик-то и погоняем. Имею в виду, догоняем. Вот, the end is never, the end is never the end. Уже почти конец такой гештальт лица. Нет, мне надо загореть магаз до Эрнольда. Завтра пойдем. Завтра. Уху! Уху-ху!
Уху-ху. Короче, если абстрагироваться от водянистости сюжета, вообще прикольный сюжет. Типа, о, чуваки попали. То есть это такая классическая тема. Где мы? Как здесь оказались? Что же нам делать? Ну и, в общем, нормально. Персонажи подраскрывали. Окей, пойдет. Вот, но диалог, конечно, душит. На английском, да, посмотреть приятно. На японском, я думаю, я бы уже охренел. Стоп. Через 20 минут старт и R0. Пара-па-па-пи-пу-пам, пи-па-пу-пи-да-пу-пи-пам, па-пу-пи-пам.